꿀고기 고기남자입니다. 지난 드라이에이징 1편에 이어서 살치살과 부채살로 2편을 준비했어요. 그리고 크러스트도 먹어봤어요. 가볼게요. 따라와요. 출발. 세 장으로 만들어 볼게요. 자, 이런 식으로 밀봉을 해줬어요. 살치살부터 한번 넣어볼게요. 1편에서는 피를 좀 닦아줬었는데요. 오히려 이 피물이 막붙게 하는 역할을 해가지고 더 안정적으로 진행이 된다고 합니다. 세균을 조심해야 되는데 이 여기 막 때문에 뿌듯하네요. 자, 오늘이 이게 냉장고가 정신이 없는 상태인데 안 좋은 소식이 있어요. 썩었어요. 이렇게 보라색으로 지금 썩고 있거든요. 이쪽에. 나머지 하나는 그냥 우리 막내 보내줄게요. 아니야. 이 안에는 혹시 살았을지 모르니까 냄새 한번 맡아볼게. 아직 그렇게 썩은 냄새가 좀 난다. 안전이 제일 중요하니까 로스율 생각하지 않고 큼지막하게 잘라낼게요. 요호. 이 안에 고기는 문제 없네요. 거의 돌이에요, 돌. 좀 치즈 같은 향이 나고 있어요. 이 치즈 끝에서 나는 향이 있잖아요. 너무 궁금해서 일단 이거 한 조각 먼저 먹어볼게요. 이게 워낙에 수분이 많이 말라 있어서 기름이 많이 튀지를 않네요. 마이야르 반응 일어나는 시간이 정말 빨라요. 소금만 살짝 해서 먹어볼게요. 드라이에징 고기의 특징인 육향이 진하고요. 영육작용이 확실히 일어나서 부드러워요. 대신에 한국 사람들이 가장 중요하게 생각하는 그 육즙이 부족해요. 하몬 같은 느낌이 나네요. 정말 고급스러운 맛이에요. 매일매일 이런 것만 먹으면 얼마나 좋을까요? 이거 한번 구워서 먹어볼게요. 육포를 불에 구운 느낌. 한 가지 확실한 건 버리면 안 된다. 이것도 먹을만 하다. 이거 장난해? 다 지방이잖아. 아, 이쪽도 지방이 너무 많이 껴있어요. 이거 살렸어요. 이거 친구가 드라이에이징 고기 한번 먹어보고 싶다고 해서 대접해 주려고 했는데 살치 얘네들은 제가 먹을게요. 그래도 아직 부채살이 남아있으니까
the street on clouds instead of the concrete I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at you. No, I don't care 'cause I am on my way up, and I won't stop. I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop. It is my time. 'Cause I know what it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. 미쳤다. Yeah, I make my way. I went by your house, what a big mistake. For a while I thought 자, it'd break. I need something else 아, to clear my head. 손가락 들어가는 거 보세요. Someone to tell me how to live instead. 아, 얘가 스테이크용으로 아주 두툼하게. Open your eyes and take my 자, advice. Rolling the dice and just compromise. It's the chance of your life. Okay, try to be brave. 이 크러스트를 손질하지 않고 그냥 구워도 맛은 좋을 것 같은데, 다만 이 크러스트가 너무 쉽게 타버리기 때문에 너무 예쁘지 않나요, 진짜? 얘는 이렇게 해서 안심인 척 해도 되겠다. Without any thought, I keep moving on. I don't even care if my soul is gone. 아, 이건 아닌 것 같아. 이건 아닌 것 같아. Everybody's checking in. It all breaks come along and get right in. This is how it's done. Come on, we've already begun. 아, 요 위에만 어떻게 써볼게요. 아, 이 당근 어디다 넣지? 당근. 제가 당근은 절대 안 먹거든요. 이건 먹어요. 진짜 맛있어요. 이거. 저는 40일 이상 진하게 숙성시켜서
퀴키한 향을 좋아하는데요. 더 풀랩에서 진행한 실험에 따르면 2에서 3주 숙성시킨 고기는 호불호가 없이 모두가 좋아했다고 하네요. 한우 투풀 안심이랑 바꾸자고 해도 절대 안 바꿔요. 우와. 구독과 좋아요는 행복한 요리를 할 수 있는 큰 힘이 됩니다.